everyone, and welcome back to yet another exciting episode of Idea Dream Home Season 2. I'm joined once again by our eminent panel of judges. Let's welcome interior designer Beena Menon, interior designer and architect Mr. Ruben Koshi, and the panel is completed by architect Jeff Anthony. Welcome to the show once again. You have a task of finding out Kerala's most beautiful home. We've shortlisted 50 applicants, and today we're looking at our next. But before we move on, I've got my question all prepared for you. You know, oru veedu paniya, that's a lifetime dream for anyone, including myself. But the problem with that is the amount of money required for it. So budgeting, I guess, would be a very important aspect for anyone before they build a home. How does one go about that? Mr. Jeff? മലയാളിയുടെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് വീട് പണിയാന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ കൂടുതൽ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിക്കാൻ പണമുള്ള ആൾ ഒരു മാരുതി കാറിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കും. അതുപോലെ മാരുതി കാർ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആൾ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ആഗ്രഹിക്കും. ഇത് വീടിൻ്റെ പണിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫിലൊക്കെ മലയാളികൾ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി വീടാണ്. പക്ഷെ എങ്ങാനും ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട് പണി പൂർത്തിയാകാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നില നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ വീട് പണിയുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ മറന്ന് ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഏറ്റവും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഹൈ എൻഡ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വല്ലാതെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെയിൻ, പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ഭാരം ഒക്കെ ചുമക്കുന്ന അതൊരു നല്ല ട്രെൻഡായി തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റിംഗ് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് അഡ്വൈർ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ they have to prepare for the future. Ruben, what do you have? I'm sure you come across that situation. Exactly. Even I want to say, നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് maybe it's a general trend, നമുക്കൊരു foresight ഇല്ല. See, people don't realize that okay, 1 year down the line the cost of material labor may go up. So what happens is, and that too generally ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ once the shell is complete they think ഇത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ. I mean, like, I have a lot of money for the, but then they don't realize that finishing will take up maybe 50 or more. So they think, oh, the shell is over and I'm glad and now I have enough money to spend. So I think it all comes down to the point that number planning, you have to be really well planned and try and not make too many changes, radical changes in what you are going ahead with. And also, if you have, say for example 10 lakhs, you plan for a 9 lakh house and it will finish in 10 lakhs. Yeah, keep about 5% I should say as a buffer. Okay, excellent. Another thing that we've noticed is everybody is just more concentrated on the structure. Yeah. Interior design aspect gets totally ignored. I'm sure our aspect you need some sort of budgeting. Well planned budget illade interior designing start cheyyarudhu. Enna structural work theerunnainte adu last stage lottum kuda complete cheyyunnadana. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പോക്കറ്റ് കാലിയാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജും കൂടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയുള്ള ഇതുണ്ട്, വാർഡ്രോബ്സ്, ഇതെല്ലാം അതിൽ ഷോക്കേസ്, ടി വി യൂണിറ്റ്, ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ്, ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഇൻറ്റീരിയറിൽ വരുന്ന പാർട്സാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വരുന്ന പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിഫാക്ട്സും ലൈറ്റ് പെയിൻറ്റിങ്, ഫർണിഷിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് അപ്പോൾസ്റ്ററി വർക്ക്, എവറിത്തിങ്, കാർപ്പറ്റ്സ്, ഈച്ച് ആൻഡ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് വിച്ച് വി ആർ സെലക്ടിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെ അത് ഫുൾ നമ്മൾ ഡെക്കർ ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഒരു ലാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് അത്രയും ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആണ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ദേ ഷുഡ് കൺഫസ് ടു ആക്ച്വലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇത്രേ ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളൂ, ഇൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ. അത് നമ്മുടെ കാലിബറാണ്. ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ എത്രമാത്രം ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ക്ലയൻറ്റിനുള്ളത്. That it should be well planned. Allengil keep on changing the ideas means the amount will be increased. Well, we're all set to show you our home for today. This home is from Kozhikode, and here's a look. Hi everybody, I am up north at Puttanathani in Kozhikode. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സക്കീർ മാഷിൻ്റെ വീടാണ്. എന്തായാലും so let's just get inside. Small sit-out area over here, made interesting with this court
open court here with all that woodwork. It seems pretty interesting. Also, you have another door which forms another entry to the house, like directly from the carport. If the family members have to enter inside, so that's what they use. Well, there's a welcoming note, La Ilaha, right at the top, and main entrance door nokiya oru manichitra thaazhundu. Now this is like a foyer space. I have the living room to this side. So this is a kind of foyer space where you have the public space to the side, the living area, very simply furnished. You just have a sitting space and a teapot. Now we'll move on to the dining room. We have 8-seater dining table and the wash is conveniently placed towards the side. And towards the center we have the crockery shelf dominating this wall. You see they have got a niche opening where you can transfer all the food that's being served through this way. A very interesting kind of work there. And we have a television set over to that side. And you say this is a Muslim family, so privacy is really important. They have the public space concentrated to this side. Now we have the more private areas to the side, like the kitchen, bedroom. We'll go check that out. Well, I'm in this area which acts as a transition space to many areas around, we have the kitchen, we have 2 bedrooms on the side, and a staircase going all the way up to the first floor. And one thing that I noticed about this house is like all the windows, they are treated in a very utilitarian manner. Like you see this window over here, they have got this granite top seating, so it's very effective. Like people can sit there, have a conversation, and all that woodwork that they have, it's just too good. First floor now, and I can see that there are 2 levels. On this level they have accommodated a bedroom. We'll move further to the master bedroom, but on my way this is a very interesting jali work that they have. It's wooden grills and it overlooks onto the courtyard down. Well, they have given an opening over here which overlooks onto the dining space below. So we are finally in the master bedroom, and this is a very interesting opening that they have here and a seating space, and I can see the whole house from here.
ടീച്ചർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. സർ, ഈ വീട്ടിൽ കുറേയധികം ഇൻപുട്സ് കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിൽ. അപ്പം ഇപ്പം എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? ഇതൊരു ഡ്രീം ഹോം തന്നെയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും. എൻ്റെ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും ഞങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആർക്കിടെക്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത്. Our first parameter for judgment is the exterior form. I'm going to ask Veena. Simple, elegant. ഗേറ്റ് ഡിസൈൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാൾ ഡിസൈനും വളരെ, പിന്നെ പണ്ടത്തെ കോഴിക്കോട് ടൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഡബിൾ സൈഡ് ഉള്ള ടൈൽ ഉപയോഗിച്ചൊരു പടിപ്പര പോലെ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കോഴിക്കോടുള്ള സ്റ്റൈലിന് ഫോം ചെയ്യാൻ അകത്തേക്ക് അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ അകത്തെ കോട്ടിയാട് എന്ന് പറയുന്നതും കുറച്ചൊരു ഡ്രൈ ആയിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീനറി പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ടു മച്ച് ഓഫ് വുഡ് വർക്ക് കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് ഫീൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ വുഡിൻ്റെ ടോണും കൂടെ ഒരു മെറൂണിഷ് ടിൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ യെല്ലോ ടോൺ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലയെന്ന് പറയാനൊക്കില്ല. ഒരു പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കുറച്ചൊരു ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയി. Ruben, what did you think of the exterior farm landscape? I think the thing that stood out the most is probably the entry gate, entry structure. I think the wall detail was pretty good. It had a lot of detailing and all in white color, so that looked nice. But when the gate itself is so high and imposing, it kind of overshadows a building which is not what you really want, especially when the house behind is visible. I mean, if it was a long way inside, okay, this gives that idea of things to come, you know. One. Two is coming to the structure. Again, you have a lot of tile, etc., etc. But I'm talking of the basic question of balance. I mean, one side of the house came too much in the front, and I don't really know how to explain it, but there is an issue of balance if you take a whole, you know. Coming to the landscape, I'm very happy that they tried to retain an existing tree, because you have a huge tree right in the front and they have built a area around it. But these areas, when you build around the tree, I mean, you should see that it's not too high. It should be low. I mean, should not make it like it's at a different level meant for somebody else. You know, it should try and blend the landscape to the rest of the house. And I don't think they have done a little bit of paving. I mean, the hardscape part is not done, so the driveway is not properly defined. So the rest of the landscape, I think the work is in progress. Yeah. Something more needs to be done there. All right, and Jeff? Yeah, like Ruben said, I think compound wall, they have done something. They have done some detailing, but overall the Padipura looks too high and without much details. So that makes the first impression to the house a little bit ordinary. And the roof pattern, I thought this is some mix-up of styles. Actually, the glass gable they have given does not go with the general tiling the roof style of the house. And there is a one-way slope which also looks odd in that. And I think generally there is not much of landscape except for the tree and the area around it. They may build up, but this is a pretty, very new house. I thought they are living in that. I think they will do. I think landscape has to be improved. Should wait and see for that. Now moving on to the spatial planning, Ruben. Coming to the spatial planning, we could see the courtyard. It probably has taken almost like a central position wise, but in a site like this where you have a large area, I don't know the relevance of actually making a courtyard an external courtyard. I mean, a situation in a city house where you have very little outside space, we've seen houses like that where you have cute courtyards which are also kind of open. This courtyard, I felt, is 3 sides building and 1 side wall. One side open. I mean, yeah. So I think in this kind of situation, it would have been better if you had 3 sides open and you close the veranda side so the courtyard is visible from all parts of the building. Oh, right. You kind of reverse the pattern. I think that would have been more, it would sensible. have opened up the building a little more. Then coming to the planning aspects, we've noticed this before also. Things like positioning of the beds, you need to avoid putting in front of a window. And also I could see 1 or 2 places the door doesn't swing against a wall, it swings against the open part when you had a wall. I mean, minor issues, but these need to be taken care of, Then there were nice touches where you had a seating along the window, all over. But even though the idea is good, I thought the seating need to be a little wider, Yeah. Maybe small children can sit, but adults probably won't fit into that. Uncomfortable. But the idea is good. And also I like the fact that I don't think the house is of big area.
it's a small house and they've planned it quite efficiently, maybe efficiently to an extreme. The common areas are very little. I mean, like it almost, but I think maybe the idea was to contain the area and they have succeeded that way. You have the areas, like for example the foyer, it's really small. And just the purpose of giving to two directions. The living room corners looked very bare. You didn't have corner teapoys or anything like. Even the foyer, for that matter, looked bare. But I think in this situation, when the rooms are small, it's not a good idea to overcrowd them. But you can do something in a little way, so that the bareness is not felt. Jeff. First, I will talk about some positives I found. I think woodwork is quite good. And this house, there's a visual connection between vertically. They provided the opening to the dining room. From master bedroom, there is an opening to see the whole of the house. But coming to the other aspects, I think some of the items like the opening in the master bedroom, it is too high to sit on it. And I think it should have been a balcony in that way, so that one can step out and look. It would have been better, I thought. Then that window sill they formed, I think Ruben has mentioned that point. Seating. Yeah, that is too narrow. And I think though it is a good idea, I think they should have made it more comfortable. Coming to the dining room, I think that wash was too close to the dining table. I think for a large dining room with I think 8 to 10 seater, it should have been a bit away from the. Coming to the courtyard, I think the courtyard idea in Kerala architecture has formed, because in Vastu they say you have to leave the middle portion of the house empty. So like Ruben has explained that, I think it would have been a better idea to have a courtyard inside than outside, so that the Vastu principle have, I mean, that used to give all light and ventilation to the house when you give a central portion, and also it will be according to the Vastu. So this courtyard maybe did not add on to the house so much. This courtyard is outside, but it is good in a city house, small house, and they have provided 2 entrances. I think maybe it's a good idea, so that people can that garage can get into the house. I think. Thank you. Veena? Furniture is so heavy. Dining table, TV provide in a dining room area. So that's a particular area create. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ സൈസ് ചെറുതാക്കുക. പിന്നെ ലിവിങ് ഏരിയയിൽ റോബിൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സൈഡ് ടീപ്പോയ്സോ ആ ഒരു ഹെവിനെസ് കുറച്ച് അത് ആ റൂമിനനുസരിച്ചുള്ള ഫർണിച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ റൂം വലുതായി നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ ആ റെയിലിങ്സും സ്റ്റീല് വന്ന് ആ വുഡ് ഇത്രയും വുഡ് വർക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസോ കാസ്റ്റ് അയൺ വർക്ക് എന്തെങ്കിലും പോകുന്ന ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു റിച്ച്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഡബിൾ ഹൈറ്റിൽ ഡെപ്ത് ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടാണ് room because the area of the house is very less actually. Because they've used so many things congested. ഒരുപാട് fill ചെയ്ത ഒരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ട്. Like they said foyer empty ആണ്, fill ചെയ്യേണ്ടോടും fill ചെയ്തിട്ടില്ല, and bed occupies the main center. Side table അതിന് ആ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ടേബിളോ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒന്നും fill ചെയ്യാതെ ആ ഒരു ബെഡ് തന്നെ വളരെ huge size, heavy ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഫർണിച്ചർ ഹെവി ആയി ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ visually you feel it is full congested. Congested. Furniture and furnishings, Jeff. I think living room furniture, I think it had some interesting pattern and woodwork, and dining room it was okay, but that crockery shelf need to be more transparent with some glass in it. I think kitchen cabinets were too small for the house. I think they needed a larger area. Other than that, master bedroom bed looked a little bit bulky. Veena, your take on the furniture furnishings? Toilet design, it's okay. Narrow within a floral pattern and blue theme എല്ലാം അവർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു യെല്ലോ ബെഡ് സ്പ്രെഡും ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ബ്ലൂവും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫ്ലോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് വുഡ് വർക്ക് ഹെവി എല്ലാം കൂടെ ഒരു കളർ തീം അത്ര സെൻസിബിളായി ആ ഏരിയയിൽ പോയി എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഡീപ്പ് യെല്ലോ ഇൻ ദ ബെഡ് സ്പ്രെഡ് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഒന്നും എവിടെയും ഒരു ജെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലതും. പിന്നെ ഇൻ ടോട്ടൽ കിച്ചൺ ഒരു ടൈലെല്ലാം ഒരു ചിക്ക് ഡിസൈനും അതിനുവേണ്ടി വുഡിന് വേണ്ടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു കോഫി ടേബിൾ, 2 cane chairs, even though ഒരു ചിക്ക് പാറ്റേൺ ഒരു മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം ഒരു കെയിൻ വർക്ക്, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് അവരൊരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
All right, Ruben, same category. I like the staircase detail actually. The stainless steel and the wood combination, it looks light. It looks a little different and vibrant for that matter, you know. Then coming to the toilet, we saw only one toilet, but from what we could see that the closet was in the extreme end. So that means a wet area is coming ahead of it. I mean, as a general rule, you would want your wet areas to go to the extreme end and your dry areas in front. Then the kitchen was good, but then the flooring of the kitchen was a little too dark, I thought. I mean, it should have been, since the kitchen cabinets were dark enough, the flooring could have been a little more lighter. And again, we see a situation where there are no curtains. I wonder if it's becoming in style now. No curtains. Houses alive. Even the last one we saw no curtains at all. You never know. Finally, that brings us to general aesthetics. I'll stick with you, Ruben. Overall? Yeah, overall, I would say it's pretty good. There have been misses here and there. I mean, in the sense like the courtyard, there is a lot of attention to detail. There's a lot of it, but it could have been more appropriately placed. I mean, where it is needed, it's not there. The window, generally the doors and windows are heavily ornamented, whereas the walls and some of the other furniture are very bare. So generally there is a lot of inconsistency. I mean, some of it is okay. The gate could have been slightly more proportionate. Generally. Our judges are ready with their scores. As you know, they're marking for 4 categories on 25, which gives us a total of 100. The first category is exterior form, and your scores for that, Chef? We have decided to give 16 marks. 16? Overall. Okay, Ruben, for the spatial planning of the house. For a quite efficiently done work, we are giving 17. 17? All right. Furniture and furnishings, Veena? As I told you before, it's so heavy feeling, and I would like to give 14. 14, okay. So that's not very good. Generally, overall, Veena score, let's ask Jeff. 15. 15 out of 25 is the score for general aesthetics, which brings the grand total of this home in Calicut to 62. Well, you've heard what our judges had to say about this house. They did think that the furnitures were a bit too heavy, the woodwork was a little too much, although it was nice, and the space as such, some of it was not utilized well, while the others were a little too heavy. Well, unfortunately, that's all we have time for today, but I promise you we're going to be back here with some more tips on how to build a beautiful home, which you can definitely take a few suggestions of. And at the end of the day, our main purpose here is to find out Kerala's best, most beautiful, most elegant home. So do join us in this journey till the very end. Goodbye.